Hi students, good morning. Welcome to 12th Botany. In previous class we discussed about asexual reproduction in plants. Today we are going to discuss about sexual reproduction in plants. Sexual reproduction involves the production and fusion of male and female gametes. The former is called gametogenesis. Production of gametes is called gametogenesis and the fusion of gametes is called fertilization. Sexual reproduction in algae and bryophytes, they are reproduced by the production of gametes, which may be motile or non-motile, depending upon the species. The gametic fusion is of three types. They are isogamy, anisogamy, and oogamy. In isogamy, morphologically and physiologically similar gametes are fused. In anisogamy, morphologically or physiologically dissimilar gametes are fused. In oogamy, morphologically and physiologically dissimilar gametes are fused. It's called oogamy. First diagram isogamy பார்த்தீங்கன்னா morphology structurally சரி movement it has a flagellum. So both are same. This is called isogamy. In the second diagram it shows structure பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கு gamete but both are motile. அப்போ ஒரு character dissimilar இருக்கு. This is called anisogamy. லாஸ்ட் ஒன் ஓகேமி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் இது பெருசாக இருக்குது, ஒன்று சின்னதாக இருக்குது. செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் ஃப்ளாஜில் இருக்குது, மொட்டைல் இருக்குது, இன்னொன்று நான் மொட்டைல் இருக்குது. அப்போது ரெண்டு கேரக்டர் டிசிமிலர் கேமெட்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் ஓகேமி. In algae, external fertilization takes place, which means a fertilization which occurs outside their body is called external fertilization. இப்போ பாடிக்கு வெளியே நடக்கும். மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே வாட்டர் பிளான்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால வாட்டரில் நடக்கும். எக்கும் ஸ்பெமும் வந்து வாட்டரில் அது வந்து ஃபியூஸ் ஆகும். இட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். இன் ஹையர் பிளான்ட்ஸ் இட்ஸ் இன் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அக்கர்ஸ். இது எல்லாமே என்னாகனா ஃப்ளவருக்குள்ளேயே நடக்கும். தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ளவர். ஃபஸ்ட்டில் ஃப்ளவரை வந்து ஜெனரலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளவர் இஸ் அ வியூட் இன் அ மல்டி டைமென்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் டைம் இம்மெமோரியல். நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ளவரை பற்றி இருக்குது. அதில் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷனல் டூல் ஃபார் தி பாய்ட்ஸ். ஒரு கவிஞர்கள் இருந்தால் மலரை வச்சு நிறைய வர்ணித்து கவிதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அது ஒன்று. இட் இஸ் அ டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியல் ஃபார் ஆல் தி செலிப்ரேஷன்ஸ். எல்லா செலிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக ஃப்ளவர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் த 5 lands ஆர் denoted பை டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, இந்த மாதிரி இதில் எல்லாமே நம்ம ஃப்ளவரை வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், பேர் கொடுத்துருக்கோம். த ஃப்ளாக்ஸ் ஆஃப் சம் கண்ட்ரீஸ் ஆர் எம்பெடட் வித் த ஃப்ளவர்ஸ். நிறைய கண்ட்ரியோட ஃப்ளாக்லேயே வந்து ஃப்ளவர் வந்து இருக்கும். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பெர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாமே செய்கிறது ஃப்ளவரை வச்சு தான். இப்போ இதெல்லாமே ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் அ மார்ஃபாலஜிஸ்ட், ஃப்ளவர் இஸ் அ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு ஷூட் மீன்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். ஒரு மார்ஃபாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃப்ளவர் இஸ் அ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு ஷூட் ஸ்டெம் இருக்குது. ஸ்டெம்மில் என்ன இருக்குன்னா விச் பியர்ஸ் லீவ்ஸ். லீவ்ஸ் இருக்கிற எந்த பார்ட் இருக்குன்னா அந்த பார்ட் வந்து நோடுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நோடில் இருந்தால் லீஃப் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அப்போது இதில் இன்டர் நோட்ஸ் இருக்கும். அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ஒரு லீஃபுக்கும் மேலே இருக்கிற லீஃபுக்கு இடையில இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் இன்டர் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஷூட் வந்து கண்டென்ஸ்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நல்லா சுருங்கிருச்சு அப்படின்னு என்னாகும், இன்டர் நோட்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். கீழேயும் மேலேயும் டிஸ்டன்ஸ் இருந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகும். அப்போ க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகிதோ அதை வந்து ஃப்ளவர் ஓரல்ஸ், அதாவது கேலிக்ஸ், கொரலா அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஃப்ளவராக மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் மார்ஃபாலஜிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. ஃப்ளவர் இஸ் அ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு ஷூட் மீன் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக ஒரு மாடிஃபை ஆன ஸ்டெம்மை தான் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ளவர் விச் பொசஸ் 4 orals. They are calyx, corolla, andrecium and gynoecium. Among these, andrecium and gynoecium are essential orals because they directly involve in reproduction. Okay, now first we are going to see the calyx. Calyx is the outermost oral. அந்த arrow mark காட்டியிருக்கல, அது outermost oral. Mostly it is green in color. Calyx is made up of sepals. That means a group of sepals called calyx. This is the outermost oral. Next to the calyx, that oral is called corolla. The arrow mark தெரியுதுலையா, that is called corolla. Corolla is made up of petals. A group of petals called corolla. It is variously colored. இது different colorல வந்து இருக்கும். Next oral is called andrecium. This is the male reproductive organ of the flower. It's called andrecium. This is one of the essential oral because it directly involves in sexual reproduction.
This aneurysm is made up of stamens. Stamens which possess a single one cardiacally at the stamens, which possess a anther at the tip region. The anther is attached with the structure called filament. Those stamens are all together called as aneurysm. This is the male reproductive organ. Next, the last oral is gynecium. This is the female reproductive organ. It is another essential oral of the flower. The gynecium is made up of stigma, style and ovary. Stigma, tip region இருக்கிறது stigma. அதுதான் வந்து pollen grains ரிசீவ் பண்ணுற ரீஜன் ஸ்டிக்மா. அதுக்கப்புறம் அதோடு இருக்கிற அந்த ஃபிலமெண்ட் தான் ஸ்டைல்னு சொல்கிறோம். at the end பாட்டமில் இருக்கிறது ஓவரி which bears ovule. These are the four orals of flower: calyx, corolla, aneurysm and gynecium. Among these, aneurysm and gynecium are essential orals. The process involved in sexual reproduction of higher plants include three stages. They are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization changes. First, we are going to discuss about pre-fertilization structure and events. The hormonal and structural changes in plant lead to the differentiation and development of floral primordium. What is floral primordium? A floral primordium refers to the formation of little bud at the ends of stems from which flower will develop. சின்ன பட்டு வந்து ஸ்டெம்மில் க்ரியேட் ஆகும். அந்த பட்டு தான் வந்து லேட்டரில் ஃப்ளவராக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த ஹார்மோனல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் which lead to the differentiation and development of floral primordium. That floral primordium which develops as a flower. First, we are going to discuss about a male reproductive part, aneurysm. I already told you, aneurysm is made up of stamens. Each stamen which possesses an anther, tipple anther attached எதோட அட்டாச் இருக்குன்னா ஃபிலமெண்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. Anther bears pollen grains which represent the male gametophyte. That means which produce a male gametes. Pollen grains எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். Next, we are going to discuss about development of anther. Development of anther, அதுக்கு வந்து நிறைய டயக்ராம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டயக்ராம் வைஸ் நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிளனேஷனை இப்போ சொல்கிறேன். Very young anther develops as a homogeneous mass of cells surrounded by an epidermis. இந்த ஏரோ மார்க் தெரியலையா, அதான் வந்து outermost layer epidermis. Inside that homogeneous mass of cells, ஒரே மாதிரியான செல்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும். ஓகேவா, இதை வந்து யங் ஸ்டேஜில் ஆந்தர் வந்து இப்படி இருக்கும். During its development, the anther assumes a four-lobed structure. நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 4 கார்னர் லோப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். அப்போ இது வந்து during its development, it converted into 4-lobed structure. In each lobe, a row or a few rows of hypodermal cells becomes enlarged with conspicuous nuclei. Hypodermal, which means the layer which are arranged next to the epidermis, is called hypodermis. Epidermis க்கு உள்ள இருக்கிற layers வந்து hypodermis சொல்றோம். அப்ப hypodermal cells and some cells becomes enlarged with the conspicuous nuclei. ஒரு நல்ல பெரிய நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் இருக்கும். This functions as archisporium. The red கலரில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, that is called archisporium. The archisporial cells divide by periclinal divisions to form primary parietal cells towards the epidermis and primary sporogenous cells towards the inner side of the anther. What is periclinal division? The diagram will tell you right side periclinal. In periclinal cell division are the ones that occurs parallel to the tissue. Parallel divide ஆகும். As a result, we get rows of cells stacked one over the other. ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் வந்து தெரியும். கீழே ஒரு லேயர் இருக்குது, அப்போ 2 ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பெரிக்ளினல் டிவிஷன் 3, 4, 5 அந்த மாதிரி வால் லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்டு பெரிக்ளினல் டிவிஷன். அனதர் ஒன்று இருக்குது ஆன்டிக்ளினல் டிவிஷன். இன் ஆன்டிக்ளினல் செல் டிவிஷன் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி அட்ஜசன்ட் லேயர், பக்கத்தில் இருக்க செல் அப்படியே டிவைட் பண்ணும். ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து டிவைட் ஆகும். ஸோ இட் கெட்ஸ் காலம்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் ஒன் அட் நிறைய காலம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். இது வந்து ஆன்டிக்ளினல் டிவிஷன். அப்போ தட் ஆர்கிஸ்போரியல் cell which undergoes periclinal divisions to form primary parietal cells towards the epidermis and a primary sporogenous cell towards the inner side of the anther.
Primary parietal cells undergo a series of periclinal and anticlinal division and form 2 to 5 layers of anther walls, which are composed of endothelium, middle layers, and tapetum from periphery to center. Next, we are going to see about microsporogenesis. The stages involved in the formation of haploid microspores. The diagram ulla katikla microspores, it becomes a pollen grain. From diploid microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. It's an important 2-mark question. Microspores will develop from microspore mother cell through meiosis. It's called microsporogenesis. எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். பார்த்தோம் primary archisporium cell which divides into primary parietal cell and primary sporogenous cells. That primary parietal cells which forms wall layers. Now the sporogenous cells which develop microspores. Okay. The primary sporogenous cell directly or may undergo few mitotic division to form sporogenous tissue. Last generation of sporogenous tissue functions as a microspore mother cell. The sporogenous tissue would a last cell which functioning as a microspore mother cell. Each microspore mother cell which divides meiotically to form a tetrad of 4 haploid microspore. 4 spores வந்து produce பண்ணும். இது microspore mother cell. This is the last generation of sporogenous tissue. Okay. Microspores soon separate from one another. 4 tetrad condition இருக்கும். எல்லாமே separate ஆகும் and remain free in the anther locule. Central இருக்கிற locule எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்கும். That is called pollen grains. The stages in the development of microsporangia, அதான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டயக்ராமில் இங்கே கொடுத்துருக்கு. In some plants, all the microspores in the microsporangium, அந்த pollen grains ஃபார்ம் ஆகும் சொல்லி அந்த microspores எல்லாமே என்ன ஆகும்னா remain held together, எல்லாமே ஒட்டி இருக்கும் and called pollinium. மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலேயுமே தனித்தனி ஆயிரும். But in some plants, it remain held together to form a structure called pollinium. One of the example is calotropis. In pollinia are attached to the clamp or clip-like sticky structure called corpusculum. The picture la theriyudhile மேலே இருக்கிற sticky part, clamp-like structure is called corpusculum. Next பார்த்தீங்கன்னா the filamentous structure is called retinaculum. Next, the filamentous or thread-like part arising from each pollinia is called retinaculum. The whole structure பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா looks like a inverted letter Y and is called translator. And it is called translator. Okay students, that's all about the today's topic. In next class we will discuss about TS of mature anther. Thank you.